Hi all of you, welcome back to Ramareddy Maths Academy. Now today I will be explaining second order homogeneous recurrence relation. ఇదేంటి discrete mathematics unit 4లో ఉన్నటువంటి fifth lecture. దీనికి ముందు first order what is a recurrence relation, what are the types of recurrence relation ఇచ్చినప్పుడు sequence కనుక్కున్నాం, sequence ఇచ్చినప్పుడు recurrence relation and first order recurrence relation కూడా solve చేసాము. Today we are going to see the second order linear second order or linear రికరెన్స్ రిలేషన్. దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాము. యాక్చువల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని గురించి జస్ట్ చాలా తక్కువ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? లెట్ us కన్సిడర్ వన్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ c to the power of n, an c power n minus 1, an minus 1, c power n minus 2, an minus 2 equal to 2. Here n is greater than or equal to 2. Here నేను ఏమంటున్నాను, దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ ఏంటిది రికరెన్స్ రిలేషన్. ఎలా, వాట్ ఈస్ ద హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద ఆర్డర్? హైయెస్ట్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ సూపర్స్క్రిప్ట్ subscript and lowest subscript. n minus of n minus 2 unta n cancel and minus of minus, this will become to 2. The order is 2 and this is a second order recurrence relation. If it is second order recurrence relation, how we are going to solve the solution అనేది చూద్దాం. By using the substitution we are going to find the auxiliary equation. Then after that we'll get some roots, then solve those roots, we'll get the solution. Okay, first of all I'm going to consider substitute. This is what equation 1 is second order homogeneous recurrence relation or linear recurrence relation. In that case what we have to do, substitute. What is the solution for this? Now in general what is our solution? N equal to c into k power n. Here I am going to consider substitute an equal to c k to the power of n. an అంటే c k పవర్ n అనుకుంటున్నాం. బట్ an మైనస్ 1 ఏమవుతుంది? c పవర్ n మైనస్ 1 k పవర్ n మైనస్ 1. లైక్ దట్ పుట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ 1. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? పుట్ 2 ఇన్ 1. 1 విల్ బికమ్ 2. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? an ప్లస్లో ఇలా రాస్తాను. an మైనస్ 1 ప్లస్లో c పవర్ n మైనస్ 1 k పవర్ n మైనస్ 1 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇదేమవుతుంది? c పవర్ n an is nothing but c into k power n. Done. This is what? c power n minus 1. an minus 1 is nothing but c power what is that? c power n minus 1 sorry, the constant. This is the constant. Constant is as it is always. Sorry, constant is as it is. The only this thing is change. K to the power of n minus 1 avutundi. Next, this is c to the power of n minus 2, c into k power n minus 2 అవుతుంది. అవునా? ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? c is the constant. అన్నిట్లో c కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ని టేక్ ఇట్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్ హియర్? మనకు రిమైనింగ్ ఏముంటుంది? c to the power of n k power n, c to the power of n minus 1 k power n minus 1, c to the power of n minus 2 k power n minus 2. For suppose this is a second order homogeneous recurrence relation. అందుకని నేను n అనేది greater than or equal to 2. For suppose for n is equal to 2, ఇది ఏమవుతుందో చూడండి. If you put n is equal to 2, this will change it to what? 3 will change it to what? c square k square c n equal to 1 c plus n equal to 1 అంటే c power n minus 1 అంటే 2 minus 1 c అవుతుంది. k power n minus 1 2 minus 1 k అవుతుంది. Here this will become to c power 0 or k power 0. ఈ విధంగా వస్తుంది. c power 0 ఫార్మ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే నేనేమంటాను, ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది? ఫర్ n ఈక్వల్ టు 2, దట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మ్లో ఉంటుంది? n equal to 2 ఉంటే c to the power of n. c power n అంటే ఎంత? 2 c power n k square. ఓకే,
నేను వేరియబుల్కి పవర్ రాస్తున్నాను అంతే, కే స్క్వేర్ ప్లస్ సి టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇది ఎన్ 2 అంటే సి పవర్ n మైనస్ 1 అని రాయొచ్చు ఇంటూ కే ప్లస్ కాన్స్టెంట్ సమ్ సి పవర్ n మైనస్ 2 అనండి, సి టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 2 అంటే n మైనస్ 2 2 మైనస్ 2 0 సంథింగ్ పవర్ 0 ఇట్ విల్ బికమ్ టు 1. ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు అవునా. దీన్ని నేను ఇండైరెక్ట్గా ఏమంటాను, దిస్ ఈజ్ మై యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్, ఈ ఫామ్లోకి వస్తుంది యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? మనకి తెలుసు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నేను కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అంటే దీనికి నేను రూట్స్ కనుక్కున్నాను, అదే జస్ట్ దానికి కొంచెం యాడ్ చేయండి అంతే. అదేంటో నేను చెప్తాను. రిమెంబర్ దీస్ 3 కేసెస్, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కేస్ 1 ఫస్ట్ కేస్ ఏంటంటే if the roots are real and distinct, డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కానీ రియల్ వాల్యూస్, అలాంటప్పుడు ద సొల్యూషన్ ఈజ్ an is equal to a into k1 to the power of n. ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ నేను k అనుకుంటున్నాను కదా. ఓకే, ద రూట్స్ ఆర్ k1 అండ్ k2, రూట్స్ ఆర్ k1 అండ్ k2 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది b into k2 to the power of n. దిస్ is the first case. And second case is if the roots are equal. ఏమంటున్నాను నేను, రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే మనకు తెలుసు 2 రూట్స్ వస్తాయి, 1 1 కానీ 2 2 3 3 అలా రిపీటెడ్ రూట్. ఇన్ దట్ కేస్ ద సొల్యూషన్ విల్ బీ n is equal to a plus b n into k to the power of n. This is the solution for that. Okay, and we have one more case, case 3. Case 3 ఏమంటున్నానంటే the roots are complex values, like means that is a plus r minus ib. a bలో ఉంది సొల్యూషన్ కాబట్టి నేను pq అనుకోండి, p plus r minus iq అంటే p plus q 1 root and p plus i and p minus iq. Okay, కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ తీసుకున్నారు ఇమాజినరీ. ఇన్ దట్ కేస్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ an is equal to r to the power of n into a cos theta plus b sin theta. ఇక్కడ theta అనేది tan inverse of p by q వాల్యూ. ఓకే, ఇది ఎలా కనుక్కోవాలి? సి 1 2 3 ఈ 3 కేసెస్కి 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను. నౌ విల్ డిస్కస్ అవర్ ఫస్ట్ కేస్ 1. అర్థమైంది కదా ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా జనరల్ సొల్యూషన్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గెట్ సమ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, దెన్ సాల్వ్ దట్, విల్ గెట్ ద రూట్స్. ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, this is a solution. If the roots are different, this is a solution. If the roots are complex values, that is in the terms of r to the power of n, b cos theta, a cos theta plus b sin theta. Okay, just note down, we'll discuss the problem. చూడండి అమ్మా, ఇది ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం. సాల్వ్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ an minus 1 minus of 6 an minus 2 which is equal to 0 here for all n greater than or equal to 2. What is the initial condition here? That is given that a0 is minus 1 and a1 is 8. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ 2 ఇచ్చారనగానే ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ అని మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా చెక్ ద ఆర్డర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ చెక్ ద ఆర్డర్. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ టర్మ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, n minus of n minus 2 అంటే n minus n plus 2. ఓకే, ద ఆర్డర్ ఈస్ 2. therefore this is the second order recurrence relation. ఏమంటాను, given recurrence relation is, what's that, an minus 1 minus of 6 an minus 2 1, that considered as 1 is second order homogeneous recurrence relation. Okay, if it is homogeneous recurrence relation, then what is the general form of our homogeneous recurrence relation? General form. What is the general form? General form of the homogeneous recurrence relation is, ఎలా ఉంటుంది నేను ఇందులో చెప్పాను ఏంటది, c to the power of n an
plus c to the power of n minus 1 a n minus 2 c to the power of n minus 2 a n minus 2 which is equal to 0 for all here n greater than or equal to 2 ఇది అనుకుంటున్నానండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను, కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ 1. నౌ యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, comparing these two. Comparing these two, what is c power n term here? Comparing 1 and 2, compare, నాకు ఎందుకని c power n వాల్యూ తెలియాలి కాబట్టి కంపేరింగ్ 1 and 2 కంపేర్ చేస్తే c power n అంటే an కోఎఫిషియంట్. వాట్ ఈస్ దట్? 1. దెన్ వాట్ ఈస్ an minus 1 కోఎఫిషియంట్? c to the power of n minus 1 which is 1. దెన్ వాట్ ఈస్ an minus 2 కోఎఫిషియంట్ అంటే c power n minus 2 అంటే ఎంత ఉంది? -6. c power n minus 2 ఎంతండి? -6. ఓకే, బట్ నేనేమని చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అని అంటారు. వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సెకండ్ ఆర్డర్? therefore characteristic equation of second order recurrence relation is, what is that? c to the power of n k square c to the power of n minus 1 k plus c power n minus 2. This is equal to 0. నేను ఇందాక చెప్పాను లాస్ట్లో. ఓకేనా, దీన్ని ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అన్నాను. దిస్ ఈజ్ మై క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, పుట్ c power n minus 1 c power n minus 2 values in our characteristic equation. You will get the roots. Okay, put c power n minus 1 c power n minus 2 values in ఈక్వేషన్ 3 అనండి. 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఇదేమవుతుంది చెప్పండి? c పవర్ n ఈజ్ వాట్? 1 ఇంటూ దిస్ k స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈక్వేషన్ 3 విల్ బికమ్ 2. ఓకే, 1 ఇంటూ దిస్ k స్క్వేర్, అగైన్ 1 ఇంటూ దిస్ k, c పవర్ n minus 1 ఈజ్ 1 ఇంటూ k, దెన్ అగైన్ -6 ఇంటూ దిస్, దీని ప్లేస్లో -6 అంటే నాకు -6 వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Consider this is another equation. This is equation 4 అనండి. ఏమంటారు? ఈక్వేషన్ 4. కానీ మనకు కావాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏంటిది? ఇది జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. అంటే ఈ ప్రాబ్లంకి ఏంటిది? ఇజ్ ఇట్ విజిబుల్? లాస్ట్ లైన్. ఎస్, దిస్ ఇస్ -6 అండి. కనిపించిన వాళ్ళకి k స్క్వేర్ మళ్ళీ రాస్తున్నాను. హియర్ k స్క్వేర్ plus k minus 6. General formula substitute చేస్తే this is the characteristic equation. Okay, therefore equation 4 is the characteristic equation. ఇప్పుడు characteristic equation వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? We have to find the roots for that equation. 6 1s are 6 అంటే 3 2s are 6 తీసుకుంటే నాకు 3k minus 2k, చూడండి ప్రోడక్ట్ చేస్తే -6k స్క్వేర్ వస్తుంది, యాడ్ చేస్తే +k వస్తుంది. దెన్ వాట్ ఆర్ ద రూట్స్? టేక్ k కామన్, k + 3 -2 కామన్, k + 3. ఓకే, ఇఫ్ k - 2 ఈజ్ 1 రూట్ అండ్ k + 3 ఈజ్ ఆల్సో 1 రూట్, అంటే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 and 3. వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్? 2 and 3. దీస్ 2 ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఏమంటున్నాను? therefore given roots 2 and 3 are real and different or distinct. Real and different. Real and different అయినప్పుడు what is our solution? an is equal to a into k1 to the power of n plus b into k2 to the power of n. Done? k1 అంటే ఏంటిది? 2 అనుకోండి, యూ విష్. k1 ఈజ్ 2, సారీ 3 అంటే -3 కదమ్మా, ఈక్వల్ టు అటువైపు వెళ్తే an ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ అవర్ a యాజ్ ఇట్ ఈస్ k1 అంటే 2 to the power of n. నో వరీస్, k1 మీరు -3 అనుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ప్లస్ k2 అంటే
minus 3 to the power of n. Then how we'll get the n values? How we're going to substitute n values? But we know that from our initial conditions, if n equal to 0, we have initial condition a naught in minus 1. If n equal to 1, initial condition is 8. For that, put n equal to the equation 5 anandi. Put n equal to 0 in 5. Okay. This will change it to ఇదేమవుతుంది a naught అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది a into 2 power 0, okay, plus b into minus 3 power 0. But we know that from our given condition a naught is minus 1. Okay, something power 0, it will become to 1. This is what a, this is what 1, but this is b. ఓకే, అంటే ఏంటిది ఫైనల్గా నాకు a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఎస్, ఇటువైపు రాప్ చేద్దాం. చూడండి, తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సారీ, n ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, n ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. పుట్ n ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ ఈక్వేషన్ 5. ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్లో n ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే చూడండి, an విల్ బికమ్ టు a1, a ఇంటూ 2 పవర్ n అంటే 2 పవర్ 1 ప్లస్ b ఇంటూ మైనస్ 3 పవర్ 1. ఇదేమవుతుంది a1 వాల్యూ ఈజ్ 8. దిస్ ఈజ్ 2a, దిస్ ఈజ్ మైనస్ 3b. ఓకే, కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ 6 అండ్ దిస్ ఈజ్ 7. ఓకే, 6, 7 అన్నాను కదా. సాల్వ్ 6 and 7. Solve 6 and 7. Then you will get a and b values. Finally, put those values in our auxiliary equation in our solution here. ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ రాయాలండి. దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఏంటిది, నేను ఏ బి రెండు సాల్వ్ చేయాలి కదా. ఇది తీసుకోండి, a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు -1 and 2a minus 3b equal to 8. We'll do one thing. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 3తో ప్రోడక్ట్ చేస్తాను. 3తో ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది, 3a 3b -3 చేసిన తర్వాత సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దామా, డైరెక్ట్ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే ఇవి రెండు గెట్ క్యాన్సిల్. 5a ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ 5. దెన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే కదా, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? a ఈజ్ 1. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ పుట్ a ఇన్ అవర్ బేస్ ఈక్వేషన్. పుట్ a ఇన్ 6, యూ విల్ గెట్ b. నేను a వాల్యూ ఏమొచ్చిందంటే 1 వచ్చింది. ఈ వాల్యూని తీసుకురండి, -1 అవుతుంది. దెన్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. మీరు ఇక్కడ కనుక 2 ప్లేస్లో -3 తీసుకున్నారనుకోండి, 3 ప్లేస్లో 2 తీసుకున్నారనుకోండి, వాల్యూస్ రివర్స్ వస్తాయి. బట్ నో ప్రాబ్లం. a వాల్యూ ఈజ్ 1, b వాల్యూ ఈజ్ -2. Therefore, the general solution is what? an is equal to a into, what is our a? 1 into k1 to the power of n. k1 అంటే 2 to the power of n. Okay, plus b into, what is our b? -2 into k to the power of -3 power n. మరి మీరు చేసింది కరెక్టా కాదా అని ఎలా తెలుస్తుంది? If you put n equal to 0, what will happen? We'll see. If you put n equal to 0, this will change it to a naught. n equal to 0 పెడితే something power 0, it will 1. It will become to 1. Something power 0, it is 1. అప్పుడు a naught వాల్యూ ఎంత వస్తుంది నాకు? -1 వచ్చిందా? నాకు ఇచ్చినటువంటి ఇనిషియల్ కండిషన్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక వచ్చినటువంటి వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్, అంటే నేను చేసినది కరెక్ట్ సొల్యూషన్. ఈ విధంగా మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. కావాలంటే n equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ అనదర్ ఇనిషియల్ కండిషన్. ఓకేనా? ఈ విధంగా రికరెన్స్ రిలేషన్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ నోట్ డౌన్. నాతో పాటు మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఈ వీడియోని మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్కి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ క్లాస్మేట్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.